Bien, estamos junto a un actor internacional, totalmente un honor para mí como periodista y para nuestro canal también IQUIQUE Televisión a través del programa IQUIQUE al Día, poder conversar con él. Él se llama Will Roberts, es un actor con una vastísima experiencia a nivel internacional y en Hollywood, y en este minuto, seguramente cuando usted lo vea va a reconocerlo, es uno de los personajes de una super película, Oppenheimer, que está alrededor del mundo ahí compitiendo en los primeros lugares junto a Barbie, digamos, ¿no? Que se hizo esta dupla de dos superestrenos a nivel internacional desde julio. Estamos hoy ya con Will Roberts aquí en Iquique al Día. Hello, Will, how are you? Hello, how are you? Fine, thank you. ¿Cómo está? Muy bien, Will, muchas gracias. Muchas gracias. Y también les voy a contar que está con nosotros Miki, que se ofrece amablemente también a irnos traduciendo simultáneamente para que esto salga lo más fluido posible. ¿Cómo estás, Miki? Hola, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy bien. Quería añadir que yo también soy su publicista. Perfecto. También estamos Voy con a la traducir publicidad. también, pero voy a hacer. Sí. Ok, yo voy a hacer la pregunta en inglés y lo que yo no vaya pudiendo hacer y traducir rápidamente, Miki, me vas ayudando. Will, what does it mean to be in the cast of one of the best films in the current century? ¿Qué significó para ti estar en el elenco de una de las mejores películas del siglo? Wow. Well, I mean, it's pretty. It's an honor, first of all. It's been quite a little journey. Originally, when I was cast, which was about a year and a half or 2 years ago, I didn't know to begin with that it was this film, because they kind of kept it very hush hush. Perfecto, perfecto. Sí. Go ahead, I'll let you. Ha sido un largo viaje, ha sido un largo camino, ha dicho, hasta llegar ahí. Y cuando llegaron los momentos de los castings, las preparaciones, él tampoco estaba seguro de que realmente lo iba a conseguir y iba a estar ahí. What's difficult? So then when I did get cast, I wound up doing a little research, and my agent said, do you know that this is the Christopher Nolan film, and they're calling it Oppenheimer? And I said, oh my God, that's amazing. And then I started doing my research. So I spent about 3 or 4 months researching the character I play in Oppenheimer, which is General George C. Marshall. Perfect. Sí, cuando la agencia le dijo que tenía que participar en una película de Christopher Nolan, él dijo, wow, esto es increíble, absolutamente, participar aquí. Y entonces él inmediatamente se fue a buscar información sobre el personaje que tenía que interpretar, que es el General Marshall. So perfect. One of the things that happened was very tragic, but my agent, who got me the audition with a very well-known casting director here in the States, John Papsadera, my agent died 2 days before I was cast and did not know he died of COVID. Bueno, él está contando que realmente cuando consiguió estar dentro del casting de esta película, que su agente murió 2 días antes. Sí. Fue algo así como terrible, ¿no? I do believe that he's looking down going, awesome. And then to find out that I was doing this scene with really maybe 6 of the top actors in Hollywood, including Cillian Murphy, Matt Damon, Matthew McConaughey, James Remar, Josh Hartnett. Wow, that was amazing. Yeah, it's amazing. A lot of very good actors and actresses at this film. How do you think the world received Oppenheimer? Well, I think that it's being extremely well received. One reason is that everybody is trying to come back into the theaters after COVID. And, because we spent a lot of time in our homes watching streaming television, and now for it to be Christopher Nolan to bring back an epic display of cinema, including IMAX, I think that the world is very excited. Plus,
you're talking about a tremendous part of history, American history and European history. Yes. So, Mickey. Sí, I'll let her. Sí, él dice que es una cosa increíble porque estamos tranquilamente sentados viendo la televisión, pero en ese sentido la película lleva una buena calidad. Él comenta ahí que además es un evento histórico en la historia de los Estados Unidos y de Europa, y por tanto eso es muy importante para el espectador, centrarse en ver exactamente una película dedicada a eso. Es bastante importante. Okay. Will, what do you know about Chile? Do you know something, or it's very far away for you? I know you have really good skiing. Yeah. Good skiing. Yeah, very skiing. I don't know. Yeah, very good skiing. I don't know much. I have some friends that I have known that did a lot of education in Chile. Other than that, I don't know much. Okay. I will tell you that I look forward to one day filming something there because it's beautiful. I know that. Ok. Así que somos muy delgaditos, ¿no? Mickey? Sí. ¿Mickey? Sí. Sí, esta pregunta no estaba muy centrada, qué es lo que estaba diciendo, pero sí está comentando eso. Sí, lo que tú dices, que está muy delgadito. Muy delgado el país, digamos, y no ha tenido la oportunidad de poder venir a hacer alguna locación al país, y lo que sí sabe que es un país muy bello. Will, what has been the most complicated moment of your career? The moment exactly when you said, oh my God, what can I do, for example? Or what am I doing? I will say that an actor's life, I've been doing this for 45 years. And as an actor, I would say the most complicated and difficult part is pretty much all of it, because you're constantly looking and you're constantly sort of waiting by the phone, and you try to be proactive. And, you know, the industry doesn't really care if the industry doesn't care if you think you're talented or you have the right look. They have their own preconceived notion about whether or not they want to, cast you or have you working in the project. So I would say the hardest part and the most complicated part is the day-to-day looking and trying to find the work. But I will tell you, as an actor, I like the game of that. I love to work on sets, and I love to work and do what I do as a performer, but I also love a little bit of the competition and the game. Okay. ¿Mickey? Sí, él dice que es una industria bastante complicada y que en sus 45 años de trabajo pues hay muchos momentos de dificultad porque realmente es una búsqueda día a día del trabajo. Esto es el trabajo del actor, tienen que estar mirando cada día lo que van a hacer, pero que al mismo tiempo a él ese tipo de desafío le gusta. A él le gusta ese tipo de desafío del cual tiene que haber una competición. Están ahí luchando por las audiciones, los castings para conseguir el papel, y a él ese tipo de desafío le gusta, ¿no? Y eso es ese momento es diariamente. Okay, and now, Will, how do you see Latin America in the cinema? ¿Cómo ves a Latinoamérica en el cine? I'm sorry, repeat that? How do you see Latin America in the cinema? Well, I live in California, so a lot of we have integrated a lot of the Hispanic culture. Yeah, and and there's just such great, and I spend a lot of time with a lot of film festivals, and I am just so excited to see a lot of the culture integrated. And I work all the time, and in working all the time, I'm seeing a great rise in multicultural productions. Yes. And that's good, because a lot of times, excluding Oppenheimer, I hate to say,
because it's a time period, it's piece. It's difficult because there's an awful lot of white guys, but that isn't the way cinema is here in the States, and that's a good thing because it's integrating a lot of great history, which is, whether it is black, white, Asian, Hispanic, doesn't matter. And the cool thing is that we're trying to embrace that, and I think that we're somewhat successful. My driver. Sí, él dice que él vive en California y está muy acostumbrado mucha cultura latina. Sí, a la cultura latina, a ver muchos emigrantes de muchos países, a la cultura española, latina, y que está acostumbrado a ver gente de todas partes y que es una sociedad multicultural y por tanto le gusta mucho ver cómo en las producciones se nota también eso. Y hay efectivamente actores latinos, asiáticos, de todas partes. Perfecto. Do you have any favorite work, paper or award in your career, for example? ¿Tienes algún premio o papel favorito en tu carrera? Tell us. Yeah, I think one of my favorite experiences, I mean, obviously this film is a tremendous, wonderful thing that happened, but I did a film in Brazil for 46 days called O Matador, or The Killer. It's on Netflix. And I played interestingly enough, I played the role of Gringo. And I found out that in Brazil, anybody who isn't from Brazil is a gringo. And I say this because originally the person that was supposed to play my role was Danny Trejo. And the director, because of my gun handling skills and weapons, he cast me instead. And I said, but I'm not. I mean, Danny Trejo's not a gringo. He goes, everybody that's outside of Brazil, we call a gringo. Perfecto. I had a great time. Sí, él dice que uno de los mejores trabajos que le ha gustado ha sido uno que ha sido en Brasil. Y se llamaba The Killer, el matador. Él lo ha traducido como el matador. Sí. Entonces ahí él dice que le explicaron en Brasil que le llamaban gringo, y que le explicaron que cualquier persona que estuviera fuera de Brasil le iban a llamar gringo igualmente. Entonces él de todos modos dice que ahí es donde tuvo una gran experiencia en esa película y en ese país. Perfecto. Tell us about your 2 Guinness record, please, now, Will. Dinos, cuéntanos acerca de tus récord Guinness. So one of the things I pride myself in as an actor of 45 years is that I always wanted to learn more things. And I really, early in my career, learned a lot of different skills, from being a professional magician to a trick roper, a balloon artist, a clown. I worked for Cirque du Soleil. But I recently, in the last sort of 10 years, I have acquired 2 world records. One for gun spinning, like the old West movies, and I did it again. And also trick roping. Gun spinning is something like something like this? Okay. Yes, like you would see in Tombstone, the movie, where they spin the guns. I'm an expert at spinning 6-shooters. Yeah. So I have a record for gun spinning and holstering, and the other record is for the most people in a big loop, like Charo Roper, the Carol. Ok. Miki, entendí que uno de los récords Guinness es como el que mueve la pistola más rápido, así como antes de disparar. Él dice, sí, uno de los 2 premios Guinness que él tiene es el de mover la pistola como al estilo de las películas del oeste. Claro. Cuando el cowboy saca la pistola y la empieza a girar con la mano, pues él en ese sentido lo que hace es girarla, lanzarla varias veces por el aire y durante un tiempo. Entonces este es uno de los récords Guinness, que es el de gun spinning, el de la pistola. La tira, la vuelve a coger, porque él dice que él es un hombre que tiene muchas
como te digo, habilidades, Sí. porque él es mago, hace acróbata en el Circo del Sol, Bailarín, bailarín. hacer Entonces, todo. él tiene Él es toda un esta. Y artista. otro de los dos récords es el del lazo que gira, que es como. Es una cuerda que está dando vueltas como un círculo, como en las películas del oeste, cuando el vaquero intenta lanzar la cuerda hacia el ganado, hace como un Como círculo la en el Mujer aire. Maravilla que tira el lazo, Sí, 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 hace sí. un lazo que el lazo está como dando como un círculo, o sea, un círculo muy Sí, amplio, en el aire, ¿no? Pues sí. este es otro de los récord Guinness que él tiene. En el lazo Perfecto. giratorio y en las pistolas, en lanzarlas. Ok. Will, ¿hoy es más fácil o difícil entrar al cine? Today is easier or difficult to enter the cinema? Is it difficult? Today? Well, actually, there's more opportunities now than there ever has been because, it used to be back in the day, the only way you could actually get into it was you'd have to get an agent. Then from there, you had to, go to auditions. Now you can be anywhere in the world. And if I want to, I can get an agent, which by the way, I have an agent now overseas that could go after films in Chile, or I could go after films in Brazil, or I've done them in Mumbai, India. So it's a lot easier now to be an actor, but on the other hand, it's more difficult because there's more people trying to do it. Ok. Sí. Hay más oportunidades, dice él, que hay más oportunidades porque, por ejemplo, él tiene un agente que es internacional, entonces las agencias te pueden buscar trabajo en cualquier país. Él dice, puede estar en Brasil, en Chile, en India, me pueden buscar trabajo en cualquier parte. Pero por otra parte, en el otro lado, hay mucha más competencia. Esto es lo que él dice. Perfecto. Advice for those who want to act. A lot of people want to act. Tell us for that people, please. Don't. No. No. I say... Don't do it. Don't do it. Don't do it. I have a 9 and a 12-year-old kids. And my daughter, 12, said to me, Dad, what if I wanted to become an actor? Oh, my God. And I say, my advice is that you learn as many things as you can. Obviously, you should get an education. Unlike me, I did not. I just went for it and kept going. But I will tell you that if you really want to be an actor, you need to learn, in this day and age, you need to learn how to shoot a camera, how to edit, how to do marketing. You really need to do something that most actors don't do, which is the word show business has the word business in it. And most actors wait around. And you should not wait around. You should be proactive and try to do as much as you can. Get in theater, get in front of people, do improv, be a clown, be a whatever. Because if you don't do that, you most likely will not succeed because it's extremely difficult to be an actor. I know. Sí. Él dice que su hija de 12 años le preguntó que qué podía hacer para ser actriz. Entonces él le ha aconsejado que intente aprender todo lo que pueda, tener una formación en todo lo que pueda, igual que él hizo, aprender todo, y también que tenga en cuenta que, por ejemplo, en esta industria hay que hacer de todo, desde poder grabar con una cámara, ponerte delante a actuar, ser un payaso, saber de marketing. Tienes que hacer muchísimas cosas y estar muy, muy activo continuamente, porque es difícil. Perfect. Will, we are the ending. Estamos llegando al final. Thank you very much for this interview, for this time with us, por este tiempo con nosotros, por esta entrevista. See you again the next week, maybe. Te veo la próxima semana. ¿Ok? Gracias, Miki, por haber estado con nosotros. Best wishes for you, Will. Best wishes and congratulations by Oppenheimer. Muchas gracias. Thanks to you too. Chao, Miki, que estén bien. Chao. Ustedes sigan conmigo que yo voy a un pequeño corte y regreso. No se vayan.
Bye, Bye-bye. Will. Bye, Mickey.